El millonario así quedó paralizado. No fue el polvo del camino. No fue el calor del sol golpeando su traje elegante. Fue ese niño. Un niño de apenas 8 años, empujando una bicicleta vieja, oxidada. Con un montón de lina amarrada en la parte trasera. Su camisa estaba rota. Sus zapatos, desgastados. Sus manos, pequeñas, pero llenas de grietas. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El hombre más rico de la ciudad sintió que el aire le faltaba. Porque ese niño era exactamente como él había sido. Pero lo que el millonario decidió hacer después cambiaría no solo la vida del niño, sino la de todo el pueblo. Después de 20 años, Alejandro volvió al pueblo donde nació. Ahora no era el muchacho pobre que corría descalzo por las calles de tierra. Era dueño de empresas, hoteles, constructoras, autos de lujo. Su chofer estacionó el vehículo negro frente a una vieja casa de barro. ¿Seguro que quiere bajar aquí, señor? Preguntó el conductor, confundido. Alejandro no respondió de inmediato. Miró las calles. Las mismas paredes agrietadas. El mismo olor a lina quemada. La misma pobreza, intacta. Bajo del auto. Su traje azul oscuro contrastaba brutalmente con el entorno. Era como si no perteneciera allí. Pero si pertenecía. Ese era su origen. Había regresado con una idea en mente. Vender los terrenos que aún tenía su familia y cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. O al menos, eso creía. Mientras caminaba por el camino de tierra, lo vio. Un niño delgado, sudoroso, empujando una bicicleta más grande que él. La rueda trasera chirriaba. En el portaequipage, un enorme montón de lina atado con una cuerda vieja. El niño se detenía cada pocos pasos para acomodar la carga. No se quejaba. No lloraba. Solo seguía avanzando. Alejandro sintió algo extraño en el pecho. Lo siguió con la mirada. El niño levantó la vista por un segundo. Sus ojos eran oscuros, cansados, pero firmes. Ese tipo de mirada que no corresponde a alguien tan pequeño. Alejandro dio un paso al frente. Hoy, ¿para qué es toda esa lina? Preguntó. El niño dudó un segundo. No estaba acostumbrado a que hombres con trajes caros lo hablaran. Para mi mamá, para que pueda cocinar. La respuesta fue simple. Directa. Sin drama. Sin vergüenza. Y eso fue lo que más le dolió a Alejandro. Porque él también había dicho esa misma frase. Exactamente con las mismas palabras. 25 años atrás. De repente, el ruido del presente desapareció. Alejandro ya no veía al niño. Se veía a sí mismo. Con 8 años. Con la misma bicicleta vieja. Con la misma lina. Con la misma necesidad. Recordó a su madre. Trabajando hasta la madrugada. Cocinando lo poco que tenían. Sonriendo, aunque no hubiera suficiente comida. Recordó el hambre. Las noches frías. Las veces que fingía no tener apetito para que su madre pudiera comer un poco más. Y recordó el día que prometió algo. Un día voy a ser rico. Y nunca más volveremos a vivir así. Cumplió la promesa. Pero en el camino. Olvidó lo que es esencia estar de ese lado. Hasta ahora.
El niño intentó volver a avanzar, pero la bicicleta se le dio y la línea cayó al suelo. El sonido de los troncos golpeando la tierra sacudió a Alejandro como un disparo. Sin pensarlo, el millonario corrió hacia él. Sí. Corrió. El hombre que negociaba contratos millonarios. Ahora estaba arrodillado en el polvo. Recogiendo leña junto a un niño pobre. El niño lo miró sorprendido. No es sushi, señor. Alejandro se detuvo. Sus manos, cubiertas de tierra, temblaban ligeramente. Porque en ese instante entendió algo que lo dejó sin aliento. Ese niño era hijo de alguien que él conoce muy bien. Y lo que descubrió segundos después. Lo dejó completamente helado. ¿Cómo te llamas? Preguntó Alejandro, todavía arrodillado en la tierra. El niño acomodó el último tronco sobre la bicicleta. Mateo. Alejandro tragó saliva. ¿Y tu mamá? Se llama Rosa. El mundo se detuvo. Rosa. Ese nombre no era común para él. No era un nombre cualquiera. Era el nombre de la mujer que había trabajado durante años en su antigua casa. La mujer que limpiaba. La mujer que cocinaba cuando su madre enfermó. La mujer que muchas veces fingió que no tenía hambre para que él pudiera repetir plato. La mujer que un día desapareció del pueblo sin despedirse. Rosa. Rosa Martínez. Preguntó casi en un susurro. El niño lo miró sorprendido. Sí, usted la conoce. Alejandro sintió un golpe directo al pecho. No solo la conoce. Lo debía la vida. Hace 20 años. Cuando Alejandro tenía 16, su padre murió dejando deudas enormes. La casa iba a ser embargada. No tenían dinero. No tenían familia que los ayudara. Y fue Rosa quien, en silencio, vendió las pocas joyas que tenía para pagar parte de la deuda. Alejandro nunca lo supo en ese momento. Lo descubrió años después, cuando ya estaba en la ciudad intentando sobrevivir. Pero para entonces, Rosa ya no estaba. Se había ido del pueblo. Nadie sabía a dónde. Y ahora. Su hijo estaba frente a él. Recolectando leña. Repitiendo la misma historia. El mismo ciclo. Pero algo no cuadraba. Si Rosa lo ayudó a él. ¿Por qué ahora vivía en esa pobreza? ¿Puedo acompañarte? Preguntó Alejandro. Mateo dudó. Miró el traje. Miró el auto negro estacionado a lo lejos. Es que, nuestra casa es pequeña. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No importa. Caminaron juntos por el camino de tierra. La bicicleta rechinaba. El sol comenzaba a brillar. El pueblo seguía igual, detenido en el tiempo. Llegaron a una pequeña casa de madera y láminas oxidadas. La puerta estaba medio abierta. Desde adentro salía humo. Mateo gritó. Mamá. Ya traje la leña. Una mujer salió lentamente. Delgada. Con el rostro cansado. Cabello recogido. Manos marcadas por el trabajo. Pero esos ojos. Alejandro los reconocería en cualquier lugar. Rosa. Ella lo miró unos segundos. Confundida. Luego frunció el seno. Y entonces lo reconoció. El silencio fue pesado. Muy pesado. Alejandro, susurró. No era una pregunta.
Era una confirmación. Mateo miraba de uno a otro, confundido. Se conocen. Rosa no apartaba la mirada. Sí, hace muchos años. Alejandro sintió vergüenza. Porque mientras él construía imperios. Ella lucaba por encender una estufa con leña. No sabía que estabas aquí, dijo él finalmente. Rosa soltó una pequeña risa amarga. Este pueblo es pequeño, pero el mundo es grande cuando uno no tiene nada. Esa frase lo atravesó. Alejandro miró el interior de la casa. Una mesa vieja. Dos sillas. Una cama en una esquina. Utensilios gastados. Nada más. El hombre que podía comprar edificios enteros. No sabía qué decir frente a esa escena. Pero lo que Rosa dijo después. Lo desarmó por completo. Me alegra que hayas cumplido tu sueño, Alejandro. Tu mamá estaría orgullosa. El corazón de Alejandro se apretó. Porque Rosa no sabía la verdad. No sabía que parte de su éxito existía gracias al sacrificio que ella hizo en secreto. Y ahora él estaba allí. Con dinero suficiente para cambiarlo todo. Pero una pregunta empezó a atormentarlo. Ayudarla sería gratitud. O sería caridad. Y lo que escuchó después desde el interior de la casa. Hizo que tomara una decisión impulsiva. Desde el interior de la casa se escuchó una tos. Una tos seca. Profunda. Persistent. No era la tos de un resfriado común. Alejandro volteó inmediatamente hacia la puerta. ¿Hay alguien más? Preguntó. Rosa bajó la mirada por un segundo. Mi mamá, la abuela de Mateo. La tos volvió a escucharse. Más fuerte esta vez. Mateo entró rápido con la leña. Ya casi está lista la sopa, mamá. Sopa. Alejandro miró la pequeña olla sobre la estufa improvisada. Agua hirviendo. Un par de papas. Nada más. No había carne. No había verduras. No había arroz. Solo agua con sal y papas. El hombre que cenaba en restaurantes donde una sola botella de vino costaba más que esa casa entera, sintió un vacío en el estómago. Pero lo que más le dolió fue ver a Mateo sonriendo. Orgulloso. Como si hubiera traído un banquete. Estamos bien, Alejandro, dijo Rosa de repente, como si leera sus pensamientos. Él la miró confundido. No vine a preguntar si están bien. Rosa lo interrumpió suavemente. Lo sé. Pero quiero que lo entiendas. No necesito lástima. Silencio. El viento movía las láminas del techo. Nunca te pedí nada antes, continuó ella. Why no lo haré ahora? Esas palabras lo golpearon. Porque tenía razón. Rosa nunca pidió nada. Ni cuando vendió sus joyas. Ni cuando trabajó doble turno. Ni cuando así fue del pueblo sin despedirse para que nadie la viera caer. Alejandro sintió algo que no había sentido en años. Impotencia. El dinero resolvía casi todo. Pero no sabía cómo ayudar sin herir su dignidad. ¿Por qué te fuiste del pueblo? Preguntó finalmente. Rosa guardó silencio. Mateo estaba adentro con su abuela. La tos seguía. Porque las deudas no eran solo tuyas, Alejandro, dijo en voz baja. Él frunció el seno. ¿Qué quieres decir?
Rosa lo miró directo a los ojos. Cuando vendí mis cosas para ayudar a tu mamá, me quedé sin nada. Y mi esposo ya se había ido. No tenía como mantener la casa. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Vendís todo, por nosotros. No lo hice por ustedes, respondió con firmeza. Lo hice porque nadie más iba a hacerlo. Eso fue aún más fuerte. No era caridad. Era convicción. Era humanidad. Y él, nunca regresó a buscarla. Nunca preguntó qué pasó después. Alejandro miró a Mateo. Miró el plato casi vacío. Miró la casa. Y por primera vez en muchos años, dejó de pensar como empresario. Pensó como ese niño que cargaba leña. Rosa, dijo con voz firme, no voy a dar dinero. Ella levantó la mirada, confundida. Entonces, ¿qué quieres? Voy a invertir en este pueblo. Silencio. Voy a abrir la planta aquí mismo. Voy a generar empleos. Voy a traer médicos una vez por semana. Y Mateo va a estudiar. Rosa negó con la cabeza. No puedes decidir eso por nosotros. Alejandro dio un paso al frente. No estoy decidiendo por ustedes. Estoy devolviendo lo que me dieron. Rosa apretó los labios. El orgullo luchaba contra la necesidad. La tíos de la abuela volvió a interrumpir. Esta vez, más débil. Y entonces, algo cambió en el rostro de Rosa. No era derrota. Era confianza. Si lo haces, dijo finalmente, hazlo por el pueblo. No por nosotros. Alejandro asintió. Pero en el fondo sabía la verdad. Lo hacía por Mateo. Y también, por ese niño que él fue. Y esa misma noche, Alejandro llamó a su equipo. En menos de una semana. La abuela estaba en un hospital privado en la ciudad. Diagnosticaron una infección pulmonar severa, pero tratable. Rosa consiguió empleo formal en la nueva planta que comenzó a construir meses después. Y Mateo. Mateo recibió algo que nunca había tenido. Tiempo para ser niño. Ya no recogía leña. Ya no faltaba a la escuela. Alejandro no lo regaló lujos. Lo regaló oportunidades. Y cada vez que lo veía correr por el patio de la escuela. Sentía que una herida antigua empezaba a sanar. Pero nadie imaginaba lo que ocurriría 10 años después. El pueblo ya no era el mismo. Las calles seguían siendo de tierra. Pero había más casas pintadas. Más negocios pequeños. Más movimiento. La planta se convirtió en el corazón económico del lugar. Y en una oficina moderna dentro de ese mismo pueblo. Un joven de traje ajustaba su reloj antes de una reunión importante. Su nombre. Mateo Martínez. Alejandro, ahora con algunas canas visibles, entró al edificio. Habían pasado años. Había seguido financiando estudios. Becas. Capacitación. Pero esa reunión era diferente. La secretaria sonrió. El señor Martínez lo está esperando. Alejandro abrió la puerta. Y por un segundo. Volvió a ver al niño de la bicicleta. Pero ya no había ropa rota. Ya no había leña. Había seguridad. Determinación. Confianza. Mateo se levantó. Gracias por venir, señor Alejandro. La voz era firme. Profesional.
Escuche que querías presentarme algo, dijo Alejandro, curioso. Mateo encendió una pantalla. Un proyecto. Una expansión. Una nueva empresa dentro del mismo pueblo. Energía renovable utilizando residuos de madera. Quiero que este lugar no dependa solo de su planta, explicó Mateo. Quiero que crezca por sí solo. Alejandro lo miró en silencio. Orgullo. Puro orgullo. No necesito su dinero, continuó Mateo. Solo su consejo. Esas palabras lo golpearon con una fuerza distinta. No necesitaba rescatarlo. Lo había preparado. El ciclo no solo se rompió. Se transformó. Y esa tarde, caminaron juntos por el mismo camino de tierra donde todo comenzó. Ya no había una bicicleta oxidada. Pero el recuerdo seguía allí. ¿Sabe algo? Dijo Mateo. A veces todavía recuerdo ese día. Alejandro sonrió. Yo también. Mateo se detuvo. Ese día pensé que usted me estaba mirando con lástima. Alejandro negó con la cabeza. Te estaba mirando con reconocimiento. Silencio. El sol comenzaba a ocultarse. Yo también recogí leña, confesó Alejandro. Mateo lo miró sorprendido. ¿En serio? Sí. ¿Y alguien me ayudó cuando más lo necesitaba? Mateo entendió. No era solo ayuda. Era legado. Y mientras el sol desaparecía en el horizonte, Alejandro comprendió algo que el dinero nunca lo había dado. La verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias. Estaba en haber cambiado una historia. Y 10 años después. Y esa historia caminaba a su lado. A veces, un solo gesto puede romper generaciones de pobreza. A veces, ayudar no es dar dinero. Es abrir una puerta. Porque nunca sabes. Ese niño que hoy carga leña. Mañana estará construyendo el futuro. Y esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo a este canal. Porque aquí no solo contamos historias que pueden cambiar tu forma de ver el mundo. Tal vez hoy viste un niño cargando leña. Pero mañana podría ser tú quien cambie el destino de alguien. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada historia que demuestra que el verdadero éxito no es mide en dinero, sino en las vidas que transformemos. Nos vemos en el próximo video.